This short story is designed for C2 proficient level French learners, our most advanced level. It uses rich vocabulary, naturally complex grammar, and a thoughtful layered narrative. This is designed to challenge your understanding, encourage deeper thinking, and help you get even closer to native level fluency. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. La dernière confession. Le père Gabriel Moreau avait servi sa paroisse pendant plus de 30 ans, guidant les âmes avec des conseils bienveillants et une foi inébranlable. Pourtant, rien dans sa longue carrière ne l'avait préparé à la confession qui allait bientôt ébranler les certitudes paisibles de sa vie. C'était un soir de pluie à la fin de l'automne lorsqu'un homme fatigué, vêtu d'un manteau usé, pénétra dans la confessionnale. Cette structure en bois, ornée de symboles fanés de dévotion, avait accueilli d'innombrables secrets au fil des ans. Alors que le père Moreau s'agenouillait pour offrir absolution et réconfort, les paroles du pénitent allaient se révéler bien différentes de tout ce qu'il avait pu entendre. D'une voix tremblante, l'homme commença. « Mon père, j'ai commis un péché terrible. J'ai commis un crime qui souille mon âme. J'ai tué un homme. » Ces mots résonnèrent dans le silence du confessionnal, imposant un poids moral écrasant. Le cœur du père Moreau se mit à battre la chamade tandis que l'homme lui racontait les détails, une longue trahison, un vol raté, et un moment de rage incontrôlée qui s'était terminé dans une effusion de sang. La voix du pénitent s'étrangla en avouant « Je n'ai jamais voulu que cela arrive, mais c'est fait, et je crains que mon âme soit perdue. » Alors que ces paroles s'enfonçaient en lui, le père Moreau se retrouva déchiré entre son devoir sacré d'accorder l'absolution et les implications éthiques écrasantes de cette révélation. Le sceau de la confession l'obligeait au silence, mais la vérité du crime brûlait en lui. Comment pouvait-il offrir le pardon quand le crime lui-même était une insulte à la vie humaine? Et qu'en était-il de la justice? Était-il possible que la miséricorde divine coexiste avec l'exigence terrestre de la responsabilité? Dans les jours qui suivirent, les nuits du père Moreau furent hantées par des rêves agités et des doutes incessants. Il se plongea dans d'anciens écrits sacrés et des traités théologiques, cherchant conseil dans les textes saints qu'il avait jadis réconfortés. Pourtant, chaque passage lui ne faisait qu'approfondir son conflit intérieur. Les paroles de miséricorde, d'amour et de pardon se heurtaient à son désir humain de justice et de rétribution. Sa foi, autrefois inébranlable, vacillait sous le poids de ses incertitudes morales. Incapable de se confier à quiconque au sein de l'Église en raison du sceau inviolable de la confession, le père Moreau entreprit un voyage solitaire d'introspection. Il passa des heures en prière silencieuse et en méditation, luttant contre les paradoxes de sa vocation. Chaque prière murmurée était ponctuée du souvenir de la confession du pénitent, un rappel brutal que le péché et la rédemption étaient plus intimement liés qu'il ne l'avait jamais imaginé. Un soir d'hiver glacial, alors que le père Moreau marchait seul dans les rues enneigées de sa paroisse, il rencontra une veuve âgée assise sur un banc. Ses yeux, emplis de tristesse douce et d'un espoir résili, croisèrent les siens. Dans ce moment de silence, comme guidée par le destin, elle murmura « Parfois, même les péchés les plus lourds peuvent conduire à la lumière de la compréhension. » Ces mots simples mais profonds résonnèrent en lui tel un hymne longtemps oublié, apportant une lueur de clarté au milieu du tumulte de ses pensées. Ragaillardi par cette rencontre inattendue, le père Moreau commença à percevoir son dilemme sous un nouvel angle. Le crime avoué était un acte horrible qui exigeait une profonde prise de conscience. Pourtant, le remords sincère du pénitent et son ardent appel au pardon laissaient entrevoir la possibilité d'une rédemption. N'était-il pas vrai que l'acte même de confesser un péché aussi grave était un cri de salut, un tournant dans une vie marquée par le regret? Dans le sanctuaire de son étude privée, entouré de vieux volumes théologiques et baigné par la douce lueur des bougies, le père Moreau prit la résolution d'honorer à la fois le commandement divin de miséricorde et le besoin humain de justice. Il comprit que l'absolution ne signifiait pas effacer le péché, mais offrir une chance de transformation. Sa mission n'était pas seulement de pardonner, mais aussi de guider l'âme perdue vers un chemin de repentance et de changement. Avec une détermination renouvelée, le père Moreau reprit son œuvre sacrée, acceptant les paradoxes inhérents à sa vocation. Il savait que le chemin à venir serait semé de complexité morale et d'une introspection douloureuse, mais il croyait fermement qu'en affrontant ces défis,
il découvrirait des vérités plus profondes sur le pardon, la justice et le pouvoir transformateur de la grâce. Ainsi, la confession qui avait autrefois menacé d'ébranler sa foi se mua en catalyseur d'un éveil personnel profond. Le père Moreau s'avança dans la lumière incertaine de l'aube, résolu à rechercher non seulement le pardon divin, mais aussi à inspirer un espoir renouvelé chez ceux qui étaient prisonniers de leurs propres ténèbres. The Last Confession. Father Gabriel Moreau had served his parish for over 30 years, steadfastly guiding souls with gentle counsel and unwavering faith. Yet nothing in his long tenure had prepared him for the confession that would soon shatter the quiet certainties of his life. It was a rainy evening in late autumn when a weary man, draped in a threadbare overcoat, entered the confessional. The wooden structure, carved with faded symbols of devotion, had witnessed countless secrets over the years. As Father Moreau knelt, he prepared to offer absolution and solace. But this time, the penitent's words would be unlike any he had ever heard. In a trembling voice, the man began, "Father, I have sinned gravely. I have committed a crime that stains my soul. I killed a man." The confession reverberated in the silence of the confessional, its weight crushing the air with moral gravity. Father Moreau's heart pounded as the man recounted the details, a long, drawn-out narrative of betrayal, a botched robbery, and a moment of uncontrolled rage that had ended in bloodshed. The penitent's voice faltered as he admitted, "I never meant for it to happen, but I did, and now I fear that my soul is lost." As the words sank in, Father Moreau was torn between his sacred duty of absolution and the crushing ethical implications of this revelation. The seal of confession bound him to secrecy, yet the truth of the crime burned within him. How could he offer forgiveness when the crime itself was an affront to human life? Moreover, what of justice? Was it possible for divine mercy to coexist with the earthly demand for accountability? In the days that followed, Father Moreau's nights were tormented by restless dreams and ceaseless doubts. He pored over ancient scriptures and theological treatises, seeking guidance in the sacred texts that had once offered him solace. Yet each passage he read only deepened his inner conflict. The words of mercy, love, and forgiveness clashed with his human desire for justice and retribution. His once unwavering faith now wavered under the weight of moral uncertainty. Unable to confide in anyone within the Church due to the inviolable seal of confession, Father Moreau embarked on a solitary journey of introspection. He spent hours in quiet prayer and meditation, wrestling with the paradoxes of his calling. Each whispered prayer was punctuated by the memory of the penitent's confession, a stark reminder that sin and redemption were more intricately intertwined than he had ever imagined. One cold winter evening, as Father Moreau walked alone through the snow-covered streets of his parish, he encountered an elderly widow sitting on a bench. Her eyes, filled with quiet sorrow and resilient hope, met his. In that silent moment, as if drawn together by fate, she spoke softly. Sometimes, even the heaviest of sins can lead to the light of understanding. Her words, simple yet profound, echoed in his mind like a long-forgotten hymn. They offered a glimmer of clarity amidst the swirling chaos of his thoughts. Buoyed by this unexpected encounter, Father Moreau began to see his dilemma in a new light. The crime confessed was a terrible act, one that demanded a profound reckoning. Yet the penitent's remorse, his desperate plea for forgiveness, hinted at the possibility of redemption. Could it be that the very act of confessing such a grave sin was itself a cry for salvation, a turning point in a life marred by regret?
In the sanctum of his private study, surrounded by dusty volumes of theology and the soft glow of candlelight, Father Moreau resolved to honor both the divine command of mercy and the human need for justice. He understood that absolution did not mean the erasure of sin, but the opportunity for transformation. His duty was not only to forgive, but to guide the lost soul toward a path of repentance and change. With renewed determination, Father Moreau vowed to continue his sacred work, embracing the inherent paradoxes of his calling. He knew that the journey ahead would be fraught with moral complexities and painful introspection, but he also believed that in grappling with these challenges, he would uncover deeper truths about forgiveness, justice, and the transformative power of grace. Thus, the confession that had once threatened to shatter his faith became the catalyst for a profound personal awakening. Father Moreau stepped forward into the uncertain light of dawn, resolved to seek not only divine forgiveness, but also to kindle a spark of hope for those ensnared in the darkness of their own transgressions. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.